Gathanga na mucirithania EM Nyaga arakiuga ni wega magikorwo makiinuka matakwihuga kana ni magukorwo magikio ngono no na ruo ruhonge rwa mbeu njithi ruria ruri rungu rwa nduthi ya athuri a Gikuyu guku kaunti ya Murang'a makoya mweke uyu ni undu wa maundu meri wa mbere ni kuria athuri a Gikuyu metikire gukorwo makiorota ni indo iriku ibatie gukorwo cigikirwo ngatheti-ini kana gutuika gazetted na imenyeke ni bururi mugima ati icio ni indo cia Ugikuyu cia unduire ni magutwira ni iriku ni tondu imwe irarehetwo kuria igoti-ini cire ta uira ati andu acio manyitirwo nacio kuonania ni mungiki na wakeri ni maroria maabitha a borithi magikoragwo hihi magikihota guthuthuria wega mbere ya guitia andu ngono ukatwaranirie nawe Muraya wa Gatũ ni inyuĩ ngwambĩrĩria na niwe ngwambĩrĩria nawe hihi ukorora haha guku ni gwa Kameme TV ritwa riaku no twiro muthi mwatwitira ki ndawe muno wa Mbui nie njitagwo Muraya wa Gatũ na ndi mugathingi wa mbere ya Mugekenyi na ndi mutongoria wa ikundi cia unduire cia mbeu njithi guku Murang'a na muthenya umuthi turi na gikeno turi akenu muno turi ta mbeu njithi iria ndiraga na unduire guku Murang'a kuona ati akoro aitu aria maranyititwo magikwirwo ati ni andu amu ni mararekirio muthenya ira ya Kenya na mungiki na maratara prosecutor athi igoti-ini na uge ati watho ucio cira ucio ti mwega meherio acio matingikomaria mungiki no makiria tucokiri igoti ria Murang'a ngatho tondu ni arondire na rirona ati ritigutwika part and parcel na kana ritikuoya mweke ucio kuhuthika kuhotomia unduire wa Mugikuyu ndirikana kuri nduire nyingi thiini wa Kenya na nituonete unduire wa Mugikuyu nitokoretwo kihurwo muno wa Mbui na uguo nituracokiri igoti ria Murang'a ngatho nyingi muno tutakuriganirwo ni mawakiri matongoretio ni Matha wa Ngare wa Karua aria marerutĩire na ngwĩciria matararĩhwo nĩ mũndũ kũrũgama na kĩhoto marauga atĩ akũrũ aitũ ti mungĩkĩ akũrũ aitũ marekwo marute magongona mao akũrũ aitũ marekwo matambie ũndũire kũrĩ ithuĩ mbeũ njĩthĩ noguo mararũgama na andũ acio na maratindĩka igoti na maronania kĩhoto na kĩhoto kĩrarũgama na makĩria mũno ningĩ tũririkane ciama ciothe cia ũndũire cia Kenya wa Ũgĩkũyũ matongoretio nĩ ta kĩama gĩa Council of Elders kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Wachira wa Kĩago na gũkũ Murang'a gĩatongorio nĩ Mũthuri ti Mareri andũ acio mararũgamire na akũrũ aitũ na ithuĩ tũrĩ ta mbeũ njĩthĩ tũrĩ andũ akenu mũno tũtironaga toro hĩndĩ ĩrĩa tũraiguaga atĩ akũrũ aitũ marĩ igoti-inĩ nĩ mathitangĩtwo akũrũ aitũ nĩ manyitirwo nĩ maikirio thĩinĩ aya nĩo matũtambagĩria kĩrĩra aya nĩo matũtonyaga ũndũire na ũguo nĩ tũkũria ona ciama ici cia ũndũire atĩ kũrĩ indo tũronio ikĩhũthĩka igoti-inĩ gũtuĩka atĩ nĩyo exhibit kana nĩguo ũira nĩ atĩ manyitirwo naguo wa kuonania nĩ amũngĩkĩ for example nĩ kũrarĩ na kĩndũ ta gĩcuthĩ nikio kĩndũ kĩrĩa kĩhũthĩkaga kuonania njamba kana nĩ kĩhũthagĩrwo ona president wa mbere bũrũri-inĩ ũyũ nĩ ahũthagĩra kuonania ĩrĩ symbol ya unity ĩrĩ symbol ya ũcamba na ũguo kuona atĩ gĩcuthĩ nĩ kĩrahũthĩrwo igoti-inĩ atĩ nĩ kĩndũ kĩa mũngĩkĩ kana hihi ta rũthanju rũrĩa ndĩronire atĩ thanju iria ciarĩ metirimagia nacio atĩ nĩ indo cia mũngĩkĩ tũrie ciama cia ũndũire nĩke tũgerie gũ patent ndio tũngĩhũthĩra kiugo kĩrĩkũ gũ patent indo iria tũrĩhũthagĩra gwĩka magongona nĩgetha ũndũ ta ũcio ndũkanecokere hĩndĩ ĩngĩ na tugakoragwo twĩ free hĩndĩ ĩrĩa twĩreka magongona maitũ ma Ũgĩkũyũ thengio mũno wa Mbui ngatho he mũthuri ũngĩ nake tũkorwo tũgĩkiaranĩria gũkorwo haha na njĩra nguhĩ wambĩtie na rĩtwa rĩaku niĩ njĩtagwo Karobia wa Kariũki ndi mugaciko wa mbare ya Njihia na niĩ ũndũ wa mbere nĩ kwamba gũcokeria igoti ngatho mũno rĩa gũkũ Murang'a nĩ ũndũ wa ũguo rĩrekire na kĩhoto mũno kwamba kũrekereria akũrũ aya aitũ na nĩ ireka wega na rĩrarĩteanĩria cira ũcio na gũtuonia atĩ mũkũrũ ũyũ wa Nyagathanga kũu ti mũngĩkĩ ũkoragwo kuo kũu nĩ kũrĩa tũthiaga kũhoya kĩrĩra nĩgetha ona ithuĩ maũndũ maitũ ma Ũgĩkũyũ magakorwo makĩrĩ mega na tũcokerie ngatho mũno ona thigari citũ magĩka maũndũ ma gũthiĩ kũnyita andũ ta acio makamba mageka ũthuthuria ũrĩa ũbatiĩ nĩgetha makamenyania ũhoro wa mũngĩkĩ na ũndũire witũ wa Ũgĩkũyũ na no nyende mũno wa Mbui andũ athuri aitũ a Ũgĩkũyũ arĩa matũtongoragia indo iria tũkoragwo nacio cia Ũgĩkũyũ makorwo nacio magĩtũmenyithia atĩ ici nĩ cia Ũgĩkũyũ ta rĩu ũngĩrora igoti-inĩ kũrarũgamagio gĩcuthĩ atĩ nĩkĩo kĩratũma atumia aya manyitwo na gĩcuthĩ twakĩhũthagĩra kuma o tene o hĩndĩ ya Ũgĩkũyũ nĩ twahũthagĩra kinya na nĩ twahũthagĩra mĩtĩ nĩ tũrĩ mĩthĩgi na nĩ tũrĩ nginya itarũrũ cia Ũgĩkũyũ nĩ tũrĩ nginya tũihũri kĩoguo icio nĩcio indo cia Ũgĩkũyũ na no nyende athuri a Ũgĩkũyũ matege indo icio citũ nĩgetha maũndũ mothe makorwo makĩrĩ mega ũkona we twarĩrie ũtagũcokera ũrĩa acio mauma hau kabere moiga nĩ ngatho wa Mbui ũyũ nĩ kĩrĩkĩrwo wa ithaka Mũgaciko na mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ gũkũ Murang'a ndĩ na ngatho mũno nĩ ũndũ wa thirikari nene nĩ ũndũ wa kuona gũtirarĩ na ũira mũiganu gũthitanga akũrũ aitũ nĩ makoretwo magiĩkĩte kwa ihinda inene na
nĩ ũhoro ũkoretwo ũkĩmagia ta ithuĩ tũkĩmanyitirĩra na tugacokeria ngatho ona rũhonge rwa igoti-inĩ nĩ ũndũ wa kũrekereria macira mau na kũmanina hatarĩ na kĩũndũ gĩothe kĩnyitithanĩtio. Nĩ tũgũcoka tũcokerie ngatho ona mawakiri maitũ na tũrie hĩndĩ ĩngĩ gũtikana hapeni ũndũ ta ũcio ũronekire ihinda rĩrĩ nĩgetha akorwo aitũ makorwo mena thayũ na mangĩhotekeka maheo utaro na mekwo counseling nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ marakorirwo makĩgerera moritũ mau na kũngĩhotekeka manyitirĩrwo na ũrĩa nĩ thirikari ũrĩa ũkũhotekeka. Nĩ wega mũno. Hihi wa muthia ndiye ngwaria no rĩkũ rĩtwa rĩaku na uge waku. Okay, niĩ njĩtagwo Fuji Show, mũikari wa gũkũ Murang'a, ndĩ mũtongoria wa ikundi gĩtagwo vijana wa Kĩharu. Nĩ ũndũ ũrĩa nguga ngwenda gũcokeria igoti rĩa Murang'a ngatho nĩ kũiguĩra aciari aya aitũ aya akũrũ manyitirwo na magĩtwarwo nginya igoti-inĩ makĩrũĩra ũndũire wao. Ũndũ ũrĩa ngwenda kuga nĩ atĩ nĩ wega kũiguĩra aciari tha na thirikari nene tũronanirie nĩ mamwe na bata na andũ akũrũ na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ũndũ ũcio ũngĩ ngwenda kuga nĩ atĩ thigari mũngĩrwo mũthi mũkanyite mũndũ, tigagai gũtegera kũharash mũndũ oro ũguo, ambagai mwetha gĩtũmi gĩa kũnyita mũndũ ũcio gũkĩra monanirie gũka kũnyita andũ akũrũ na kũmatwara nginya igoti-inĩ. Thengi mũno. Nĩ ngatho ngwĩciria nĩ wakĩigua magĩikia rĩtana nginya kũrĩ maabitha a borithi. Andũ acio manyitirwo mweri 31 wa Gatumu nĩ mũthia-inĩ wa mwaka warĩ mũhĩtũku marĩ itũũra rĩa mũkũrũ wa Nyagathanga hau shrine-inĩ ĩyo na marutaga igongona tondũ nginya kũrĩ na mbũri yathĩnjĩtwo na maabitha a borithi matongoretio nĩ Kainga Mathiru ũrĩa nĩwe komanda wa gũkũ Murang'a nĩ mathire na makĩmaikia ngono. Ũndũ ũrĩa tũtarĩ tũrahota kũmenya nĩ kũrĩa mbũri ĩyo yathĩnjĩtwo yathire tondũ akũrũ aya matiagĩkorwo na nĩ wakĩigua ihoya rĩmwe tu rĩrĩa rĩngĩhonokia Mũgĩkũyũ metĩkĩre gũkorwo magĩingĩria thĩinĩ indo iria itũmĩragwo Gĩgĩkũyũ ciĩtagwo artifacts iria itũmĩkaga na ũndũire wa Ũgĩkũyũ na nĩgetha hihi maũndũ ta maya tũrona magagĩtiga gũkorwo magĩkĩoneka. Nĩ ngatho gũgũcokeria gĩcimo na nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa mwerekeri witũ teacher Mo kana Charles Muriuki na ke director witũ gwĩtwo David Davido, mũcungi wa mohoro maya nĩ Samuel Gathũmbĩ na mũhũri mbica witũ nĩ Alfred Maina. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi ndigi magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi. Thengio Wambui nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Ndakĩigua ona twĩna mũini ũrakĩnjerekeria mohoro-inĩ Rĩtwa Davido. Thiĩ na mbere. Minister wa hinya na hinya ũrĩa tũhũthagĩra Davis Chilchil arĩ mbere ya kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ hinya wa thitima gũkũ bũrũri-inĩ na nĩguo gũtarĩria kĩrĩa gĩathire na mbere na gũcũngĩrĩria mũtuthũko mũnene wa mwaki mwena wa Muradi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Embakasi East gũkũ Nairobi. Chilchil arĩ hamwe na mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa kũramata mathogora ma maguta gũkũ bũrũri-inĩ EPRA ũrĩa wĩkaine ta Daniel Kipto. Twambe tũthikĩrĩrie marĩa marahanĩka. In that plot, the very specific coordinates. If you look at the coordinates, but if you see the plot number, Chair, under that paragraph, it seems to be, not it seems, let me be specific. Let's go to para 19, Chair, because it's a very specific question, and look at the plot number being referred to is item number 6. It is plot number, I'm just getting there. It is LR number 9042/146. Which is the reference plot number we are referring to. As to the extent of the GPS coordinates 1 degree 31 62 68 south is something that we'll need to confirm, but maybe we have the technical team here, they can help us to confirm whether is that coordinate within the plot or is that coordinate outside the plot. LR number 9042/146. Allow me, Edward Kinyua, can you look at that and did we understand the question and see whether is it the same plot or is it outside the plot? As regarding para 23 on the specific business permit, Kipto helped me to respond to that. The victims on the one government approach, I think I've dealt with that, and allow me, honorable members, to take up that to the office of the Deputy President. For Lomenin question, Mheshimiwa, responsible investors. You know, this is a very interesting industry. We should have invited some of the members of this committee to participate in that national conference. And these are investors, really, if you talk to
the G2G, where we bring products off government balance sheet. We brought today products on investment of the private sector worth about $3 billion. $3 billion. And these are very serious investors. The games which are played by illegal players in the industry should not be allowed to dent the industry. And therefore, I want to believe the investors in, even when you talk to climate change, when you see companies today like, let me use an example of Total, not calling themselves Total Petrol Station and calling themselves Total Energies, and you go to their petrol stations, today they have got EV refilling station, so that if you have got an electric car, you are able to charge your car in, say, Total Energies. I'm using it as an example, not from the power which comes from the grid, but from the solar panels which are on the roof, to make sure that it is 100% renewable. So some of the investors in this space are very serious investors, and when an incident like this happens, unfortunately, being perpetuated by an illegal operator in the sector, we did ask in this national conference the investors to be responsible. Not just to be responsible, to take care of their what do you call, the licensed operators who sell some of their products, so that we should be able to ask the question, who did the gas belong to? Did it belong to one of the majors, or was the gas also illegal gas in the market? And so that we don't persecute the market, a very responsible market, we should deal with some of these illegalities happening not only in the energy sector, in petroleum, in gas, across the board, with the punishment that is befitting. And we should be really seeing even to the act as to whether the law does prefer adequate penalty, so that when you are dealt with today, you don't go back and repeat the same mistake tomorrow. So, Chair, I want to confirm that we are very responsible investors in the petroleum and gas sector, and we are dealing with this case and the other cases particularly. I think the distinction that we need to bring out here, Chair and members, is the refilling station should really not be close to residents, because really refilling is an operation where you are moving gas from one receptacle to another receptacle. Once it is in that receptacle and the valves are properly, because we do inspect those cylinders, the point of sales at the petrol station, which could also be close to our homes depending on the licensing requirements or compliance, are gauged. They could be in the supermarket and they are gauged outside. And because we need these cylinders to be close to the people, because we need it we use it in our homes. So, Chair, the question really is, let us deal with some of the illegal operation and prefer the punishment that would offer the deterrence that will ensure that these are not offenses that people would like to play around with. Under paragraph 5, which is brought in by Senator from Migori, Senator Okech, I know you Okech very well, is that when did we learn of the exact date of operation of this particular illegal operation? We learned that midnight. We were there during the fire. We had, of course, demolished it before. And if we had gone there the previous day, maybe the previous night, if there was a refilling, we would have arrested them. Unfortunately, it was an illegal operation. It would be unfortunate if we identify an illegal operation today and leave it for tomorrow. Kiptoo, can you talk to that? And for the opportunity for business in Migori, Senator, it looks like there's a lot of business opportunity. And when we are rolling out the 4.5 million gas cylinders for the people living below the line, we should not want to see the people in those areas, Uriri, all those constituencies, going out of the county to buy gas. This LPG should be in every marketplace. It should be in every kiosk, because we need to take us close to the people, but distinguish between how the cylinders are refilled and how they are traded, including the safety even at the trading station, so that there is a small gauge outside the trading area. So maybe there is that opportunity to license, to apply for investors to apply in Migori,
and put into very quickly, Kiptao, because of time. Do you want to respond to the more specific question? Thank you, Chair. Thank you, Waziri, Chair, and honorable members. I'll quickly run through the specific questions for EPRA. I think on the first one, from the honorable senator from Nairobi, we take that feedback as a regulator very seriously. We are looking, as we said, to run a campaign on public education and awareness. We do have an engagement, and because Minister wa hinya uria tuhuthagira magitariria niki giathire na mbere hingo ya mutino wa muradi kuria Embakasi. Tuthie kuria kaunti-ini ya Kiambu na magana ma aikari kuma gicigo-ini kia ubunge gia Kiambu tauni ni meyumiritie kwamukira kigina kia basari kuma kuri kigina kia NGCDF Kiambu tauni. Kigina giki gigukuhotithia ciana iria ciumite miciarite hotete guthie na mbere na mathomo mao uria kwagiriire. Wanjiko ni mwandiki witu. Wanjiko geithika tumenyithie haria mihango ya kinyete. Thengio muno gicimu ni ndirakwamukira wega ndi guku kaunti-ini ya Kiambu na ihinda-ini riri ndi kanitha-ini wa Catholic guku Kiambu kuria otogwo wakiuga aikari a Kiambu gicigo-ini gia Kiambu tauni maragikorwo makiamukira fomu cia basari itemi-ini ria guteithiriria arutwo aria makiumite miciari etehotete gukorwo magithoma na to guthoma ni guthoma na njira iria ikiagirire. Tugukorwo tukiraniria hihi na mubunge wa Kiambu wa Ithaka Macua hihi atwire ni no utire ni ciana cigana ciagunikana umuthi ni basari ya muigana wa ciringi cigana. Umuthi tuguku Kiambu na guku Kiambu eno St Peters ni twakorwo na ciana 2,000 kana ciari 2,000 makoraga basari nituma kuria kundu gwitagwo Kiamombi na kuma na andu 1,500 na ndigwa na kuma na andu 2,500. Koguo turataragia in another wiki igiri tukumeta haria Duberi niguo moke tumahe basari hau na tutiari muothe na secondary school ciothe iria cigukorwo ci hakuhi niguo tumahe basari. Last year twahire andu 7,000 na tukihuthira 31,500,000. Mwaka uyu turenda kuhe andu 9,000 na magithi makire no wega na twina 1,50,000. Koguo na ngeraga andu othe magukite guku woka guku apply basari. Komiti yako ya CDF yugete tukabanga ati wa apply basari no mwaka uheo tondu mundu wa guku Kiambu no mwaka ukorwo na kura ya guku na kura ya guku to make sure we nayo basari no mwaka uheo. Ni gukoretwo na andu magigiteta kibeca iria marakiamukira cia basari citiragikorwo cigiteithia hanene. Hihi o murutwo thiini wa gicigo gia Kiambu arakiamukira ciringi cigana kana mbia cigana aria maraheo basari? Mwaka ucio urahitukire turaheanaga kuma 4,000 5,000 no mwaka uyu tondu turongerere basari turenda tukorwo na minimum 5,000 minimum no tuthie tuhe kuna 8,000 boarding ya secondary na university no tuheane nginya 12,000. Koguo ni turabanga mibango miega na koguo no mibango no irathie wega. Hihi ni mitaratara iriku ukihuthirite kana mukihuthirite gutigirira ati arutwo aria magunika ni aria maragibatara makiria? Wega wa aru guku ni mwaine mundu oka kuya basari gitonga gitigioka aya nio makuga ni gitonga igaconoka akora riu aya nio riu andu magirwo kuya basari. Hihi ni gukoretwo na mendekithia bunge-ini kigina kia NGCDF gikorwo gikiongererwo kana gikigayanwo kuringana na wingi wa andu. Hihi woni waku ni uriku na iguru rigie ndeto ino? Hau ni kwagirire tondu tariu kuria kundu gwitagwo North Eastern nituonaga no mwana umwe araheo 1,100 guku githi kundu ta Ruiru ona MP wa Ruiru ajiraga ona kudaramenya ona kada kuheana basari tondu kwina andu aingi muno. Koguo nitukwenda tukauga ati one man one vote one shilling na kindu kiu kina bata muno niguo andu aitu nao tondu Kenya no ni andu othe nao mahota guthoma utore andu a North Eastern mathomaga magathoma na mbeca nyingi muno. Koguo na guku parliament kuria nitukurehe mjadala wa kugaga ati
mbeca cigayaũrwo na andũ ũrĩa maigana. Yes. Thenge muno ni kwaranĩria na Kameme TV, ni tũgũgĩthiĩ na mbere na kwaranĩria. Njĩtĩkĩria ngoro ngĩaria na amwe aciari arĩa makĩgunĩkĩte, hihi no wambie na rĩtwa rĩaku twĩre hihi kana we nĩ wagĩteithĩka igũrũ rĩgiĩ kĩrĩa gĩgũkũrehete gũkũ. Kwa marĩtwa makwa njĩtagwo Jane wa Irimũ, ndĩ mũciari gũkũ Kiambu. Tũteithĩkĩte mũno na nĩtũkenete mũno, ona maũndũ marĩa twĩkĩirwo rita rĩrĩ tũtirĩ twamona, tondũ tene tũrathiũrũrũkaga na maratathi thikũ 5 6, no rĩu maũndũ mothe tũrahingĩrio handũ hamwe na tũgatiga indo citũ, na twĩna sure bet atĩ maũndũ macio mothe twamatiga hau me safe, na nĩ twĩna ma tondũ last year nĩ tũreyoneire na maitho ti ũndũ wa kwĩrwo. Inyuĩ nĩ mũrakĩnyita mbaru mendekithia ma ũgai wa kĩgĩna kũringana na ũingĩ wa andũ, na ũndũ ũyũ mwĩ ta aciari mũrona mũgũteithĩka atĩa? Ithuĩ nĩ tũranyita mbaru ũhoro ũcio na tũkaiga ũhoro ũcio wa kũgayo gwa kĩgĩna wongererwo, nĩ amu ona kũu North Eastern ciana iria ciĩkuo no ta ici twĩnacio gũkũ, ona ithuĩ no twende ciana citũ 100,000 maheo, na mangĩheo na arĩa matarathiĩte thukuru, ona arĩa twetereire mathiĩ no megũthiĩ na nĩ megũthoma. Thengiĩ mũno nĩ ũndũ wa kwaranĩria. Njĩtĩkĩria njarie na mũciari angĩ, hihi no wambie na rĩtwa rĩaku twĩre atĩrĩrĩ, ũndũ ũyũ mbunge mũngĩũria rĩtana rĩanyu kũrĩ mbunge nĩ rĩrĩkũ igũrũ rĩgiĩ mendekithia maya ma ũgai wa kĩgĩna kũringana hihi na ũingĩ wa andũ? Marĩtwa makwa njĩtagwo Hanakuria, mũikari wa Kiambu. Wa mbere nĩ gũcokeria mũheshimiwa witũ ngatho Macua wa Ithaka nĩ maũndũ marĩa ekĩire andũ, arutĩte wĩra ona aciari matirahota gũtarĩria nĩ ũrĩa akenetie ngoro ciao. Nĩ tũrathiĩ na mbere na kũhoya thirikari itũ ĩthiĩ na mbere na kuongererwo kĩgĩna nĩguo ciana iria itakinyagĩrwo nĩ ciana nyingĩ mũno itarathoma, ona maheo 5,000 itihotaga mathiĩ cukuru no maingatagwo. Rĩu koguo no twĩhoe kĩgĩna kĩongererwo nĩguo kĩhote gũkinyagĩria ciana cia nginya andũ ciana cia ndigwa, ciana nyingĩ itathomaga nĩ ũndũ ona maheo 5,000 mathiĩ cukuru no maingatagwo. Thengiĩ mũno nĩ ũndũ wa kwaranĩria na Kameme. Njĩtĩkĩria njarie na mũciari ũngĩ, hihi no wambie na rĩtwa rĩaku twĩre atĩrĩrĩ, ũgunĩkĩte atĩa kana we ũgunĩkĩte atĩa ũmũthĩ? Thengio, njĩtagwo Daniel Kahehu, ndĩ mũikari wa gũkũ Kiambu Town Constituency. Njuge ndĩna ngatho kũrĩ mheshimiwa witũ Macua wa Ithaka nĩ tondũ wa basarĩ nĩ amĩbangĩte wega, na nĩ tũgũteithĩka tondũ nĩ tũrateithĩka hau kabere rita rĩrĩ ndĩrona maũndũ nĩ magĩrĩru makĩria, nĩ tondũ gũkorwo na mĩbango mĩega na maũndũ makahũtha, tũtirathiũrũrũka gũkũ na kũrĩa. Rĩu maũndũ mabangĩtwo atĩ waingĩra haha tarĩu hau ũguo tũkire maũndũ mothe ũrarĩkĩrio, koguo magakorwo me mahũthũ na tũgakena nĩ tũgũteithĩka. Rĩtana rĩaku kũrĩ thirikari igũrũ rĩgiĩ kana rĩtana rĩaku kũrĩ mbunge igũrũ rĩgiĩ mendekithia ma kuongerera kana ũgai wa kĩgĩna ũgayagwo kũringana na ũingĩ wa andũ? Nĩ wega mbunge na thirikari maconsider 1 man 1 vote 1 shilling, nĩ tondũ kũndũ kũngĩ ta gũkũ nĩ ũkoraga kwĩna andũ aingĩ, rĩu tũngĩheo mbeca ciganaine na kũrĩa gũtarĩ na andũ aingĩ, nĩ ũkuona ciana cia kũu kaunti icio nĩ cigũteithĩka gũkĩra ithuĩ tũngĩteithĩka. Koguo no twende thirikari na mbunge metĩkĩre kũhĩtũkia watho ũcio gũtuĩke atĩ 1 man 1 vote 1 shilling. Thengiĩ mũno nĩ ũndũ wa kwaranĩria na Kameme TV, na nĩ ũndũ wa mahinda nĩ tũgũthiĩ na mbere na kwaranĩria na inyuĩ. Nĩ wakĩiguĩra ũcio nĩ mũhwa wa aikari kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kiambu Town, na nĩ ũndũ wa mahinda nyambe njokie mwaro kũrĩ we. Kuma kũrĩa Kiambu Town tũthiĩ na mbere na meharĩria ma gũkũngũĩra mũthĩ wa atumia tarĩki 8 mweri ũkĩte, no marathiĩ na mbere na kũrĩa ndũmĩrĩri nene nĩ kũgũithagũithia atumia na nĩguo kana nĩ kũiguithia atumia na nĩguo gũkinyanĩria meharĩria maya. Gĩkundi kĩa Networking in Hills nĩ kĩharĩirie mũcemanio wa mwanya wa atumia nĩguo kwarĩrĩria mamwe ma maũndũ na marĩa magakorwo magĩtabanio mũthenya ũcio wa atumia. Tũthikĩrĩrie. Want these events not to be a one in a blue moon event. I believe in the power of paying it forward. I was mentored, so I want to mentor, right? So these events, it really helps because networking in itself is very key, especially in your career or entrepreneurship. So I would hope that Networking Hills would be maybe a monthly event or as often as possible where women can meet and share their successes as well as their challenges, because as women go through a lot, and sometimes just speaking about it without seeking help, just speaking about it also helps alleviate some of those challenges that they have.
So I believe that networking in health has an opportunity to impact a lot of women through mentorship programs, coaching programs, and just basic networking programs. Invest in yourself. And when I say invest in yourself, I don't mean financially. I think a lot of us can invest in yourself financially. But in order even for you to thrive financially, you need to invest in you as a person. You need to embrace your uniqueness. You need to know who you are as a person. Create boundaries so you're not just going with the wind. Find those things that actually annoy you, trigger you, and know how to cope with them. Be okay with saying no. There's nothing wrong with saying no. And looking out for you in order to be able to show up in the best way possible is not selfish. I know women think, by me looking out for me or you looking out for yourself or looking at your own interests is being selfish. It is actually not selfish. It is a global service because when you show up fully, you have the potential to accomplish great things. So invest in yourself, time in yourself, whatever, not care too much about what others think about you. Stop this feeling or feeling the pressure to be perfect. No one is and no one will ever be. I usually say the pursuit of perfection is actually a pursuit of failure because you never will be. So the pressure to be perfect, let Jitekeria toithiranaria hau tabarĩra ya ndũrũmeni matũũra-inĩ nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra tũcemanie thutha wa ndagĩka cigana ũna yehanda mũnyugĩ thaa 7.